evening and welcome to State of Business, our television's primetime news bulletin. I'm Madhusha Tavapalakumar. Let's take a look at the headlines first. World Bank predicts better growth prospects for Sri Lanka. And Vasudeva Nanayakkara says more taxes could be imposed to recover flood damage cost. Now the stories in detail. The World Bank predicts that Sri Lanka's growth is expected to pick up to about 4.7% in 2017 and accelerate to 5.1% by 2019. World Bank's June 2017 Global Economic Prospects report said the IMF-supported program is helping Sri Lanka to improve macroeconomic resilience. The report added the reforms initiated by the World Bank Development Policy Operation in 2016 are expected to reduce obstacles to private sector competitiveness in the medium term and help attract foreign direct investments. According to the World Bank, the resumption of the generalized system of preferences plus trading arrangement with the European Union will boost its export sector. The report said public debt and low agricultural output due to extreme weather conditions would create negative impacts on Sri Lanka's growth prospects. Leader of the Democratic Left Front, UPFA MP Vasudeva Nanayakkara warns that the government would have to burden the public with taxes further to find money to rebuild flood-affected regions. He said road reconstruction work alone will cost around 8 billion rupees. ඒ තත්වය නගා හිටවන්න මේ ආණ්ඩුවට 2017 වර්ෂයේ පුළුවන් කියලා මට පේන්නේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතය වෙනත් ආකාරයකට පිරෙව්වේ නැත්නම් මේ අද තියෙනා වූ සාධක ඇතුළත දලදේශීය නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ ගැටලුවක් මතුවෙනවා. මට ඉලක්කමක් කියන්න බෑ. ඒ වගේම රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන වියහියදන් ඒ ප්‍රමාණයට කප්පාදු කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ලබන අයවැය කප්පාදු අයවැයක් ඒ වගේම අතිරේක අයවැයක් වමනාවේ පරිපූර්ණක යෝජනා මේ වියදම් පියවන්න. පාරවල් හදන්න විතරක් බිලියන 8යි. ඒතකොට මේ වෙච්ච අනිත් ඔක්කොම වියදම්කට එකතු කරපුවාම මේවට වමනා කරන පරිපූර්ණක ඇස්ටිමේන්තු රජයේ විසින් ගෙනා යුතුව තිබෙනවා. ඒතකොට අපට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර විතර මුදලක් අලුතෙන් අයවැයට වමනා වෙනවද කියලා. ඒ මුදල් උපයගන්නේ කොහෙන්ද කියලා. නැවත ඒක අපේ ඔළුව උඩට එන බදු බරක් හැටියට එන එක තමයි බොහෝ විට වෙන්න පුළුවන්. Joint opposition says that the government failed to handle the disaster caused by floods and landslides properly. Addressing the media, the joint opposition said that the government should express its gratitude to armed forces for their services to save lives. ත්‍රිවිධ හමුදාවලින් පලි ගැනීම නවත්තන්න කියලා ආණ්ඩුවට දැන්වත් තේරෙන්න ඕනේ. ඒක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. දෙක අපි පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලුවා. ඒ විවාදය දෙන්නට පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමා අද දින එකඟ වුණා. ඒ මේ සතියේ සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙනවා. මේ වෙච්ච විපතේදී මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ සිදු ජීවිත හානි අවම කර ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. නමුත් ඒ සඳහා රජයේ වැඩපිළිවෙලක් පූර්ව සූදානම්ක් තිබුණ නැහැ කියන එක මතක් කරන්න ඕන. නිලධාරීන් තියෙන චක්‍රලේඛවලින් පිටට යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. රජයේ නායකයෝ ගිහිල්ලා කියනවා චක්‍රලේඛ නොසලකා කටයුතු කරන්න කියලා. හැබැයි නොසලකා කටයුතු කරුවාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව ඒ රාජකාරිය කඩ කරා කියන ක්‍රියාමාර්ගයම ඇරෙන්න චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළා. මීට පෙර කුමන චක්‍රලේඛ නිකුත් කළා තිබත් ඒ නොසලකා මේ අනුව කටයුතු කරන චක්‍රලේඛය රජයේ කිසිම බලධාරියෙක් තාම නිකුත් කළේ නැහැ. ඒ තත්ත්වය තුළ නිලධාරීන් බයයි. Meanwhile, the Minister of Foreign Employment, Thalathathu Korala, responding to these allegations, said that a proper action plan will have to be adopted when implementing the resettlement of the flood affected. She said this speaking at a media conference held at Sirikota today. පූර්ණහානි නිවාස ඇටියට ගත්තොත් 500කට වැඩිය තියෙනවා. ඒ සමහර අයට ඉවත් වෙන්නේ කියලා දැනුවත් කළා. ඒ අයට ඉඩමුත් ලබා දීලා නමුත් ඉවත් නොවි හිටපු කට්ටිය තමයි සමහර අය. දැන් මේ වෙනකොට රජය තීරණයක් අරන් තියෙනවා. ඉදිරියේදී එහෙම දැඩි අනාරක්ෂිතයි කියන අය වගේම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ජීවත් වීමට අවදානම් කියලා කියන තැනුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාරයට ලබා ගන්නට. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේක දිගින් දිගටම පවතින දෙයක් වෙනවා. සමහර තැන්වල තියෙනවා අපිට මුණ ගැසිච්ච පවුල් පළවෙනි පාර දෙවෙනි පාර දෙපාරක් ඉඩ කඩන් ලැබිලා හැබැයි තුන්වෙනි පාරත් අනාථ කඳවුරට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. පාසල් 3-4ක් විතර සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයටපත් වෙලා තියෙන ඒවා නැවත ගොඩනගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. Let's take a look at more news after this break.
Welcome back. Minister of Disaster Management Anura Priyadarshini says state agencies will have to seek expert view before resettling people in disaster-affected areas. Addressing the media in Colombo, the minister said otherwise the future calamity will be much worse. Meanwhile, the Disaster Management Centre data showed 21,680 people are still being sheltered at 202 safe locations. Certain places we have to categorize as places where people cannot live. Some people may have to be relocated. Some places has to be, we have to work with the people and make sure that they don't harm the environment in such places. Then banks of the rivers has to be, certain area of has to be considered as buffer zones. Now we will have to make sure that the government has to work and put forward a plan, and plan has to be implemented. Whether we like or not, whether people will agree or not, we will have to do this for the betterment of the future generations. Otherwise, the future calamities will be much worse than this. Let's take a look at stocks after this break. Welcome back. The trading at the Colombo Stock Exchange closed in red due to price losses in counters such as Nestle Lanka, Brack Lanka Finance and Ceylon Cold Stores. The all-share price index dropped 12.75 points to close at 6,676.32, and the S&P SL 20 index dropped by 3.12 points to close the session at 3,839.33. The turnover was 395.4 million rupees and 35.4 million shares were traded. High net worth and institutional investor participation was witnessed in Ceylon Tobacco Company, Browns Capital and John Kells Holdings. Mixed interest was observed in SoftLogic Finance, whilst retail interest was noted in Sanasa Development Bank. Meanwhile, foreigners remained active, closing as net buyers mainly due to foreign purchasing in John Kells Holdings. Up next is Forex rates. Thank you for joining with us. We'll meet you tomorrow at the same time. Until then, take care. Good night.